Hello everyone, I am Dr. Milind Jamdhade, working as an assistant professor in botany at Srimati Narmadabai Nagod Chaudhary Arts, Commerce and Science College, Kusumba. In the last lecture, we have discussed transpiration, some aspects of transpiration in the first part of the video, in which we have covered definition, introduction, definition, magnitude, types of transpiration, and stomata, structure of stomata and opening and closing of stomata. In this part and in this video, we are going to cover the rest of the points in this topic, that is opening and closing of stomata and its theories, factors affecting on the process of transpiration and significance of transpiration. तर मागच्या जो काही व्हिडिओ होता त्या व्हिडिओमध्ये आपण ट्रान्सपायरेशन जे आहे त्याची डेफिनेशन, त्याची थेअरी, त्याचं मेकॅनिझम, मॅग्निट्यूड बघितलेलं आहे. याच्यामध्ये आपण जे आहे ते वेगवेगळे ॲस्पेक्ट बघणार आहोत. तर हे जे ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दिस mechanism we have already discussed in the last part of this chapter, or in the last video, that in daytime the starch converted into sugar, so that's why their DPD is increased and water moves into the guard cell from the subsidiary cells. Due to that, the that resulting into opening of stomata. And in night time the sugars are converted into starch. Because of that, there is a increased in the DPD in subsidiary cells, and that absorbs water from the guard cells, or guard cells loses its water. Because of that resulting into closing of stomata. There are several theories regarding this opening and closing of stomata, in which we are going to study the glucose interconversion and stomatal opening in succulent plants, which is proposed by the Stewart's theory, which is also known as the Stewart's theory, and second, potassium ion theory. Let's begin. Let's study this one by one. The first theory is Stewart's theory. This theory was proposed in 1964 by Stewart's after the discovery of the presence of phosphorylase enzymes present in the guard cells. According to this theory, the presence of starch is not sufficient to opening of stomata, but the conversion of glucose into conversion of starch into glucose and vice versa determines the opening and closing of stomata. म्हणजे काय तर फक्त शुगर्स किंवा स्टार्च जे आहेत दॅट इज नॉट सफिशियंट. स्टार्च जे आहेत ती गार्ड सेल्समध्ये दॅट आर नॉट सफिशियंट टू ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा, बट देर इज ह्या थेअरीच्या मते जे आहे ते त्या गार्ड सेल्समध्ये फॉस्फोरस एन्झाईम्स जे आहेत दॅट ऑल्सो प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन द Stewart's theory. According to this Stewart's theory, Stewart's gives the scheme of the opening and closing of stomata, like in daytime or in duration in the during day, the photosynthesis is carried out in the mesophyll cells, in which there is a removal of carbon dioxide from the intercellular spaces, which increases the pH in the guard cells, and after that enzymatically conversion of glucose into the starch into glucose. After that, increase in OP in the guard cells, and that's why endosmosis occurs, and due to this the turgidity in the guard cells can be seen, which leads into opening of stomata.
म्हणजे या सगळ्यामध्ये काय तर एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी होते आणि एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी झाल्यामुळे स्टार्च कन्व्हर्जन जे आहे ते ग्लुकोजमध्ये होतं, विच increase the OP as well as the DPD of the guard cells because of endosmosis. Endosmosis means water moves from the subsidiary cells into the guard cells, because of which the turgidity occurs in guard cells and which leads into opening of stomata. The equation the equation of the this mechanism can be like as: first, the opening as stomata. The starch are converted into glucose 1-phosphate in the presence of phosphorylase enzyme. After that, the glucose 1-phosphate converted into glucose 6-phosphate due to this mutase enzyme, and glucose 6-phosphate converted into glucose and phosphate because of this phosphatase enzyme. This is the scheme. This is the equations of the opening of stomata. For closing of stomata, glucose is converted into glucose 1-phosphate by the utilization of ATP in the presence of hexokinase enzyme, and this glucose 1-phosphate are converted into starch and phosphate in the presence of phosphatase enzyme. As you can see, there is a formation of this starch in the closing of stomata, and starch are not soluble in water. Because of that, the water is removed from the guard cells to the subsidiary cells. Because of that, the guard cells become flaccid, due to which that resulting into the closing of stomata. Or in the first opening of stomata, in these equations you can observe that there is a final product, that is glucose is formed, which is soluble into water, and because of that the DPD is increased in the guard cells, and there the water moves from the subsidiaries to the guard cells, due to which the guard cells become turgid, and which leads into opening of stomata. म्हणजे काय तर दिवसा जे आहे ते स्टार्चचं कन्व्हर्जन हे ग्लुकोजमध्ये होतं with the help of this enzyme phosphorylase, mutase and phosphatase. They acts at various reactions, आणि त्याच्यामुळे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होते, आणि त्यानंतर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटामध्ये काय होतं तर ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन हे स्टार्चमध्ये होतं with the various enzyme, that is hexokinase and phosphatase. Because of that, स्टार्च इथं तयार झाल्यामुळे काय होतं तर गार्ड सेल्समधून पाणी जे आहे ते बाहेर पडतं, आणि बाहेर पडल्यानंतर त्यामुळं काय होतं तर त्या सेल ज्या आहेत त्या फ्लॅसिड होतात, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बघायला मिळते. But there are certain objections on this theories also. Number one, some guard cells, generally in a monocot, do not have starch, although they have other polysaccharides. There is no evidence which proves the presence of sugars when the stomata opens or at the time of the disappearance of starch, and often stomata are closed during midday without change in the starch content. So these are the objections which is criticized this Stewart's theory. Okay, so next theory is potassium ion pump theory. This theory was put forth by the Leavitt in 1974. According to this theory, the potassium ions plays an important role in the opening and closing of stomata. In it, the influx and efflux of potassium ions in guard cells determine the opening or closing of stomata. The subsidiary cells around the guard cells act as a source of potassium ions. That means the potassium ions are present in the subsidiary cells, and that is the main source of the potassium ion. The organic acid, particularly malic acid, provides some ions for exchange of potassium ions.
सो ड्युरिंग डे टाइम देर इज accumulation ऑफ मॅलिक ॲसिड इन गार सेल्स. सगळ्यात सुरुवातीला काय होतं तर डे टाईममध्ये ज्या काही गार सेल्स आहेत त्या गार सेल्समध्ये मॅलिक ॲसिडचं ॲक्युम्युलेशन व्हायला सुरुवात होते. अँड दिस मॅलिक ॲसिड डिसोसिएट इन सायटोप्लाझम अँड गिव्हिंग मॅलेट अँड हायड्रोजन आयन्स. आणि नंतर काय होतं तर या गार सेल्समध्ये जे मॅलिक ॲसिड जे आहे त्याचं डिसोसिएशन होतं आणि त्यापासून मॅलेट आणि हायड्रोजन आयन्स हे वेगवेगळे होतात. द इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लक्स म्हणजे काय, आतमध्ये येणे, इफ्लक्स म्हणजे बाहेर टाकणे. ओके, म्हणजे एक्सचेंज आहे. म्हणजे गार सेल्समधून पाणी हायड्रोजन बाहेर पडतात आणि पोटॅशियम हे इन्फ्लक्स होतात, म्हणजे पोटॅशियम आयन हे आतमध्ये येतात. ओके, द इन्फ्लक्स ऑफ द पोटॅशियम आयन्स म्हणजे पोटॅशियम आयन्स हे आतमध्ये येतात. अँड इफ्लक्स ऑफ हायड्रोजन आयन्स इज टेक्स प्लेस म्हणजे पोटॅशियम आयन आतमध्ये येतात आणि हायड्रोजन आयन जे आहेत ते सबसिडरी सेलमध्ये बाहेर टाकल्या जातात. द पोटॅशियम आयन्स कंबाईन्स विथ द मॅलेट टू फॉर्म पोटॅशियम मॅलेट. हे जे पोटॅशियम आयन्स जे आहेत जे सबसिडरी सेल्समध्ये होते ते एक्सचेंज केल्या जातात आणि जेव्हा एक्सचेंज होतात तेव्हा पोटॅशियम आयन्सचे गार सेल्समधल्या मॅलेटसोबत त्यांचं कॉम्बिनेशन होऊन कंबाईन होऊन ते त्यापासून पोटॅशियम मॅलेट जे आहे ते तयार होतं. द ट्रान्सपोर्ट ऑफ द पोटॅशियम मॅलेट इन टू व्हॅक्युअल्स. त्याच्यानंतर हे जे आहेत ते व्हॅक्युअलमध्ये त्यांचं ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. दिस हेल्प्स इन इन्क्रीज द ओपी ऑफ गार सेल्स. याच्यामुळे काय होतं तर त्या ठिकाणी त्याचं ऑस्मोटिक प्रेशर किंवा त्याचं डीपीडी जे आहे ते गार सेल्समध्ये आपल्याला वाढलेलं बघायला मिळतं. बाय विच विड्रॉल ऑफ वॉटर फ्रॉम द सबसिडरी सेल्स. त्याच्यामुळे काय होतं तर गार सेल्स जे आहेत त्या सबसिडरी सेल्समधून पाणी आतमध्ये घ्यायला ॲब्झॉर्ब करायला सुरुवात करतात किंवा पाणी जे आहे ते या गार सेल्समध्ये मूव्ह व्हायला सुरुवात होतं सबसिडरी सेल्समधून. अँड द गार सेल्स बिकम टर्जिड आणि पाणी जास्त गार सेल्समध्ये आल्यामुळं जे सेल्स आहेत गार सेल्स जे आहेत त्या टर्जिड होतात. अँड धिस टर्जिडिटी लीड्स टू ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा आणि त्यामुळं काय होतं तर आपल्याला स्टोमेटाची ओपनिंग झालेली बघायला मिळते. फॉर द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इट इज बिलिव्ड टू क्लोज बी पॅसिव्ह इफ्लक्स ऑफ पोटॅशियम आयन्स फ्रॉम गार सेल्स इन टू सबसिडरी सेल्स. म्हणजे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं तर पॅसिव्ह इफ्लक्स ऑफ पोटॅशियम आयन्स फ्रॉम द गार सेल म्हणजे गार सेल्समधून जे आहे ते पोटॅशियम आयन्स सबसिडरी सेल्समध्ये बाहेर टाकल्या जातात. दज पोटॅशियम आयन्स प्लेज अन इम्पॉर्टंट और व्हेरी की रोल इन ओपनिंग अप क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. द स्कीम इज लाईक ॲज follows. The light in daytime, that is light malic acid production in guard cells, in which dissociation of malic acid into malate and hydrogen can be seen. After that, there is the influx of potassium ions and efflux of hydrogen ions is there, because of which the potassium ions are combined with malate. Transportation of this because of which potassium malate is formed, and after that the potassium malate is transported into the vacuoles, which results into increase in the OP as well as DPD of the gar cells in the turgidity of gar cells, and that's leading into opening of stomata. And for the closing of stomata, the reaction is vice versa. Now the next point is factors affecting on the process of transpiration. So there are certain factors which affects on the process of transpiration. The following are some factors which affects on the rate of transpiration. Number 1, temperature. Increase in the temperature from 0 degree centigrade, there is an increase in rate of transpiration. At high temperature, that is 30 degrees centigrade, stomata are closed, resulting into closing of stomata. म्हणजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड नंतर टेम्परेचर जर गेलं तर स्टोमेटा जे आहेत ते आपल्याला
ग्रोथ झालेलं बघायला मिळतं. Second point is light. The blue and red light tends to widen the stomatal aperture. The stomata also opens wide with increase in intensity of light. Secondly, it also helps to increase the temperature. Light also influences the permeability of the cell membrane, which is also directly affected on the rate of transpiration. Third, wind velocity. Velocity of wind, which is one of the important factors affecting on the transpiration. The wind current carried away the saturated water vapors around the lip surface, thus providing to diffuse the new water vapors out of the stomata. At high wind velocity, stomata get closed, thus retard the rate of transpiration. You might be seen. It is our जर तुम्ही झाडाच्या सावलीमध्ये जर कधी उभे राहिला तर तुम्हाला त्या झाडाच्या सावलीमध्ये थंडावा एक तुम्हाला बघायला मिळतो. इट इज नथिंग बट इट इज ड्यू टू दिस water vapors which is transpired by these plants. त्याच्यामुळे काय होतं तर जे काही पानाचं जे काही प्लांटचं जे काही लिव्ज आहेत त्याच्या अराउंडमध्ये जे आहे ते वॉटर वेपर जे असतात त्याच्यामुळे आपल्याला तिथं थंडावा बघायला मिळतो. त्याचबरोबर तुम्ही हे सुद्धा बघितलं असेल की जर एखादा कपडा जर तुम्ही उन्हामध्ये वाळायला टाकला आणि ते जर तुम्ही हवेमध्ये वाळायला टाकला तर हवेमधला जो कपडा आहे तो जास्त लवकर सुकून जातो ॲज कम्पेअर टू डायरेक्ट सनलाईट. कशामुळं? कारण विंड व्हेलॉसिटी जी आहे ती प्रत्येक वेळेस स्वतःसोबत जे आहे ते याचे जे काही वॉटर व्हेपर्स आहेत ते विंड करंटसोबत ते वाहून घेतले जातात आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी नवीन वॉटर व्हेपर्स जे आहेत ते बाहेर निघण्यास मदत होते. त्याच्यामुळे ते कपडे जे आहेत ते लवकर वाळतात. तर ह्याच पद्धतीचं जे आहे ते आपल्याला प्लांट्समध्ये सुद्धा बघायला मिळतं. जेव्हा विंड करंट असतो तेव्हा ते विंड करंट जे आहे ते आपल्यासोबत त्या पानाच्या आजूबाजूचा जो काही हे आहे वॉटर व्हेपर्स आहेत त्याला कॅरीड आउट करून घेऊन जातात आणि त्याच्यामुळे नवीन पाणी जे आहे ते बाहेर पडायला मदत मिळते. फोर्थ पॉईंट इज द ह्युमिडिटी of air. The relative humidity of air has direct effect on the rate of transpiration. Increase in the relative humidity, there is a decrease in the rate of transpiration. म्हणजे वातावरणात जर ह्युमिडिटी जास्त असेल तर ट्रान्सपायरेशनचा रेट जो आहे तो आपल्याला कमी बघायला मिळतो. जर ह्युमिडिटी जर कमी असेल तर ट्रान्सपायरेशनचा रेट जास्त असेल किंवा increase humidity जास्त असली तर automatically that decreases the rate of transpiration. It influences on the osmotic difference between the vapor pressure inside the leaf and outside of the leaf. Fifth point is atmospheric pressure. The atmospheric pressure is inversely proportional to the rate of transpiration. The reduction in atmospheric pressure reduces the density of the water vapors and allows rapid diffusion of water vapors in the atmosphere. The sixth point is available of water. The adequate amount of water in the soil enhances the rate of water absorption, providing the excess amount of water in the plant body. जर पाण्याची अवेलेबिलिटी जर जास्त असेल तर अशा वेळेस काय होतं त्या प्लांटमध्ये जे आहे ते एक्सेस अमाऊंट ऑफ वॉटर जे आहे ते ॲब्झॉर्ब केलं जातं आणि त्याच्यामुळे ट्रान्सपायरेशनचा रेटही जो आहे तो आपल्याला वाढलेला बघायला मिळतो. इट ऑल्सो हेल्प्स टू इन्क्रीज इन द रेट ऑफ ट्रान्सपायरेशन. रिडक्शन इन वॉटर सप्लाय रिड्युसेस द रेट ऑफ ट्रान्सपायरेशन. जर पाणी जर कमी झालं तर त्याच्या पद्धतीनं जे रेट ऑफ ट्रान्सपायरेशन आहे ते सुद्धा कमी होतं. अँड after that the structural peculiarities of the plants, that means the number, size and frequency of stomata depends on the posture of aerial organ, deposition of cuticle, development of hairs
are morphological peculiarities of the plant body that governs the rate of transpiration. So these are the some plant peculiarities, structural peculiarities, because of which that also affects on the rate of transpiration. म्हणजे जर नंबर जर स्टोमॅटाचा जास्त असेल तरी ट्रान्सपायरेशनचा रेट जो आहे तो वाढतो, किंवा स्टोमॅटाचा जर आकार मोठा असेल तर त्याचाही रेट वाढू शकतो, किंवा फ्रिक्वेन्सी ह्या सगळे जे काही पॉईंट्स आहेत हे सगळे दॅट also affects on the rate of transpiration. Now the significance of transpiration. The absorption of water by plant is carried out by root system. This excess water is lost by the transpiration process, as we already discussed. Whether this process of transpiration is harmful or necessary is debatable questions since long time. Some advantages and disadvantages are discussed below. म्हणजे काय तर ट्रान्सपायरेशन प्रोसेस जी आहे ती दॅट कंटिन्यूज जी आहे ती प्लांट रूट जे आहे ते प्लांट ॲब्झॉर्ब करत राहतात आणि पाना थ्रू किंवा एरियल पार्ट थ्रू जे आहे ते ट्रान्सपायरेशन प्रोसेस ही चालू राहते. पण ट्रान्सपायरेशन प्रोसेस ही नेसेसरी हार्मफुल आहे का नेसेसरी, दॅट इज अ लॉंग डिबेटेबल क्वेश्चन्स. यामध्ये आपण काही ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेसचा आपण या ठिकाणी विचार करूया. तर फर्स्ट ॲडव्हान्टेजेस, इट हेल्प्स इन वॉटर ॲब्झॉर्प्शन बाय द क्रिएशन ऑफ सक्शन प्रेशर. ट्रान्सपायरेशनमुळे काय होतं, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होतं, त्याच्यामुळे काय होतं किती उंच प्लांट असला तरी त्याला ते पाणी जे आहे ते तिथपर्यंत पोहोचवल्या जातं. ओके. Second, ascent of sap achieved due to transpiration pool developed during the transpiration process. या प्रोसेसमुळे ascent of sap जे आहे ते आपल्याला बघायला मिळतं. It also helps in mineral uptake. याच्यामुळे मिनरल अपटेक मध्ये सुद्धा मदत मिळते. During metabolic activity and osmoregulation, some amount of water is utilized. However, excess amount is retained in the plant body. It remains in the plant body, it will disturb the osmotic balance of the cells and it may decay. म्हणजे ही जी प्रोसेस आहे याच्यामुळे जे काही एक्सेस अमाऊंट ऑफ वॉटर आहे ते एक्सेस अमाऊंट ऑफ वॉटर जे आहे ते प्लांटच्या बाहेर टाकलं जातं. जर तसं जर झालं नाही तर जे पाणी आहे ते सेल्समध्ये तसंच थांबून त्या सेल्सला जे आहे ते डिके करायला सुरुवात करतं. त्याच्यामुळं ट्रान्सपायरेशन प्रोसेस जी आहे ती इम्पॉर्टंट आहे. The transpiration lowers down the internal temperature. त्याच्यामुळं ट्रान्सपायरेशनमुळे काय होतं तर जे काही प्लांटचं आतमधलं जे काही टेम्परेचर आहे त्याला सुद्धा कमी करण्यासाठी ही प्रोसेस मदत करते. विच हॅज बीन इन्क्रीज ड्यू टू मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी. कारण प्लांट्समध्ये कंटिन्युअस मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी चालत राहतात आणि त्याच्यामुळे जे आहे ते टेम्परेचर वाढण्याची शक्यता असते आणि ट्रान्सपायरेशन प्रोसेसमुळे ते कमी करण्यास मदत, त्या प्लांटला टेम्परेचर कमी करण्यास मदत मिळते. ट्रान्सपायरेशन हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्युल्स. ओके, सो दीज आर सम ॲडव्हान्टेजेस. नाउ डिसॲडव्हान्टेजेस, thousands of plants kill every day due to transpiration only. खूप सारे प्लांट जे आहेत ते फक्त ट्रान्सपायरेशनमुळे किल होतात, प्रत्येक वर्षी ते किल होतात. तुम्ही बघितलं असेल उन्हाळ्यामध्ये, जनरली उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला सगळीकडे प्लांट जे आहेत ते डेड झालेले दिसतात. कशामुळं, कारण जमिनीत पाणी नसतं आणि ट्रान्सपायरेशन प्रोसेस ही कंटिन्युअसली चालू राहते. त्याच्यामुळे जे काही झाडातलं पाणी आहे ते कम्प्लीट उडून जातं आणि त्याच्यामुळे खूप सारे प्लांट्स जे आहेत ते आपल्याला डेड झालेले बघायला मिळतात. सम सॉइल्स डू नॉट हॅव ॲडिक्वेट अमाऊंट ऑफ वॉटर, स्टील देअर इज अ लॉस ऑफ वॉटर विथ एनी चेक ट्रान्सपायरेशन. म्हणजे कोणत्याच पद्धतीचं ट्रान्सपायरेशन प्रोसेसला अडवल्या जात नाही आणि त्याच्यामुळे जिथं पाण्याची कमतरता आहे अशा ठिकाणी सुद्धा प्लांट्समधलं जे प्लांट्समधून जे आहे ते पाण्याचा लॉस आपल्याला बघायला मिळतो आणि दॅट्स रिझल्ट इन टू किल्ड ऑफ द plants. The presence of stomata, loosely arranged mesophyll cells, are all necessary for gaseous exchange during the transpiration and photosynthesis. Thus, transpiration is
unavoidable because of its anatomical peculiarities. Transpiration can thus be said to be an implication or unforeseen consequences of the leaf anatomy. As long as the exchange of gases continues, transpiration will also continue. With the above view, it can be concluded that the transpiration process is a necessary evil. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या वरच्या गोष्टींमुळे त्याला नेसेसरी इव्हिलही असंही त्याला कन्सिडर केला जातो. सो दिस इज ऑल अबाउट द chapter transpiration. This chapter we have discussed in two videos. First video I have posted earlier and this is the second video. Both videos are important as total chapter is important, in which we have discussed all the things in detail. Thank you.